Uh, Good morning, dear students. In the history of English language, which belongs to your syllabus portions, the major portion of the history of English language we've been discussed in the class. And now what's left is we will have to have an idea about the Old English period, Middle English period, how the dialects have come forward, which led to the modern English of today, and even the kind of influences that been there because of the many kind of colonization process that happened even in England. The tribes which have conquered the land, and they have left definitely the influences in the language, of course. It happens, and now we can see the Anglican influences there, the West Saxon influences there, then you have the Celtic influence coming with Roman invasion and Latin influence. You have French influence, Scandinavian, Viking, and Norse influence. And, and after this, now we are just moving to how the emergence of Middle English. And before that, you have the Norman conquest. The Norman influence is what is having its wave upon the Middle English. The Middle English period and the main dialect in the Middle English period, you know, the East Midland dialect and the decay of inflections. So the language was full of inflections. The English language was always full of inflections. The language slowly developed by dropping and adding on inflections. In that way, the language developed. So we will have to see how the inflections and loss of grammatical gender and French loan words. Definitely, we have many words from different languages that will come and influence another language. So French loan words, many French words are there which have influenced English language, and this is what we will have to briefly see in what is left with the history of English language. Um, the way you can prepare is definitely using the old question papers. You will have to sit with your portions. Then you will have to put on the questions from the old syllabus, old question papers, at least in 5 years of question papers. Then you will have to prepare accordingly. Otherwise, it is very difficult to answer for history of English language. You cannot just put blah 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 as even for history of literature. You cannot definitely do that. So what you have to do is you will have to thoroughly study. And if you put a thorough study on this, it's very easy to score the maximum of marks. Otherwise, it is very easy to slow down to because the same thing I have told you in the class even. So now we will go with the Old English period. And yesterday I've asked you to just go through this. I hope you have done that to at least get in familiar with the terms. What is coming there, the kind of influences, the kind of dialects coming. So uh, hopefully in the belief that you have done that, I'm just going with the portions. The Old English period, you know, the period is roughly from 600 AD to 1100 AD. And Old English is a syntactic language like Latin. Syntax is you are giving yourself the syntax, the meaning, the grammar, the structures. Old English is a syntactic language like Latin. You refer to Latin because they are the classical languages. The languages always you go and like refer back classical languages. So I like Latin. This English, Old English is a syntactic language where there is huge structures of grammar, there is huge structures of syntax that being deployed to use the language. And Old English is a syntactic language. You have the grammatical structure, you have the syntactic structure like Latin. It is a language in which inflections, endings on words indicate their function in a sentence. Now, it is a language in which inflections, you know. Now, let me tell you about inflections. You can say a word, either it is a noun, either it is adjective, either it is adverb, saying the suffixes towards end. So you have, I'll say about some words from noun into suffixes, noun inflections that is coming. You have EER ending of words. For example, the words volunteer. Then ER, helper. Help is a verb and you add ER, it becomes a noun and the suffix used, the inflection used there is ER. And ION, opinion. ITY, equality, equal and equality, are making it equality abstract now. As movement, as MENT and NES is phoneness, OR translator and SHIP is ownership. So all these words, you have these inflections. Using these inflections, you denote, you mark it out whether the word is a noun, whether the word is adjective, whether the word is adverb, and how they are used in a sentence. Of course, it will begin. The sentence will always start with a noun. You will have a subject part, then you will be following with a verb and the rest part of the sentence. And now you have adverbs, for example, ly, you have calmly, and you have word, downward, upwards, all that's clockwise is clockwise, WISC, wise, clockwise, anti-clockwise, all these words you are coming in the adverb suffixes.
And you have numerous adjective suffixes coming: able, ible, ael, ant, ary, grateful, faithful, and credulous. All these lous, all these kind of suffixes, are many kinds of suffixes are coming if it's adjectives. So imperative, uh, prudently, all these ALY is coming in adverbs, and WARD is coming in adverb again, wise is coming in adverb again, IBLE is coming in adjective again, and EER is coming in a noun again. So you could have a pretty idea. You could classify these and tell which, like what class these words belong to. So exactly in Latin, this English language is having all these kinds of suffixes, inflections of endings of words. And now endings of words indicate they function in a sentence. I remember we actually left from here in our offline classes from the Old English period, where we've been discussing about the nominative, accusative, genitive, dative, and instrumental cases. Now, after these inflections, what you have to see is Old English distinguished between different cases. It's not with these inflections. ഈ inflections മാത്രം വെച്ചിട്ടല്ലായിരുന്നു ലാംഗ്വേജ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അതായത് ആഡ്വേർബ്സിനും അഡ്ജക്റ്റീവ്സിനും നൗൺസിനും മാത്രമല്ല, ഇനിയും അവര് ഇതിന്റെ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ, ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു സെന്റൻസിൽ വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ചും ആ ലാംഗ്വേജ് വളരെ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് കേസസ്. പലതരം സെന്റൻസസ്, നമുക്ക് പലതരം ഗ്രമാറ്റിക്കൽ construction of sentences we could see there. For example, the first one is nominative. Nominative is you have uh, the I'll say the example first. Mark eats cakes. So now the subject, and the subject is having, again after the subject you have a verb coming. Mark eats cakes. And now what about the word cakes there? It's again a noun in the sentence. Mark is the subject coming there. Eats cakes is the predicate part of the sentence. And what is Mark doing? Mark eats cakes. Now the subject of a verb could be a noun or a pronoun. And nominative case is a case that means you have in the subject of the verb, it could be either be a noun or a pronoun. So simple. Mark is a noun coming here. It's not a he eats cakes means it's again a nominative case coming there. So either the subject of a verb could denote a nominative case. Subject could be either noun or a pronoun. So the subject of a verb is nominative case. And accusative case. Accusative case is dog. The dog ate our turkey. The dog ate our turkey. And the verb will denote for the direct object. The dog ate our turkey. Direct object of a verb. So this happens. Accusative case is direct object of a verb. Direct object. The direct object happens to be part of the verb. Verb is a direct object. The verb is a direct verb, indicates to the verb, leads itself to the direct object. Dog എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് പാർട്ട്, നൗൺ പാർട്ടാണ്. ഇനി അവിടുത്തെ എയ്റ്റ്, അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ടു ദ ഡയറക്ട് ഒബ്ജക്ട്. എന്തിലേക്ക് പോയി? ആ ടർക്കിനെ പിടിച്ച് കഴിച്ചു. ദാറ്റ് ഇസ് ടർക്കി ഇസ് എ ഡയറക്ട് ഒബ്ജക്ട് ദെയർ. ഐ സോ ഹർ, ഞാൻ അവളെ കണ്ടു. സോ സോ ഹർ, അവളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ എന്നുള്ളത് അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇസ് നോട്ട് ടു മീ, ബട്ട് ഐ സോ ഹർ, ഐ വാസ് സോയിങ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ദിയർ, ഐ സോ ഹർ. അപ്പം വേർബ് നേരെ പോകുന്നത് ഡയറക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് പ്രോമിനൻസ്. മോർ ദാൻ ദ സബ്ജക്ട്, പ്രോമിനൻസ് ഇസ് ഗിവൻ ടു ദ ഡയറക്ട് ഒബ്ജക്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്യൂസേറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം. ഇനി ജനറ്റീവ് കേസ് ഉണ്ട്. ജനറ്റീവ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അനദർ എന്താണ്, നൗണിന്റെ കൂടെ തന്നെ വേറൊരു നൗണും കൂടി ഉണ്ടാവും. നൗൺ മോഡിഫൈഡ്. നൗൺ ഇസ് ബീങ് മോഡിഫൈഡ്. ഡോഗ്സ് ഡിന്നർ. ഡോഗും നൗണാണ്, ഡിന്നറും നൗണാണ്. ഡോഗ്സ് ഡിന്നർ, ഡോഗിന്റെ ഡിന്നർ ആണ്. So that is genitive case. And now instrumental, dative and instrumental cases എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Maria gave Jacob a drink to indicate recipient, beneficiary of an act. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. Maria gave Jacob a drink. അപ്പൊ ആ ഡ്രിങ്ക് കിട്ടുന്ന ജേക്കബിനാണ്. അപ്പം ബെനിഫിഷ്യറിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേസാണ് ഡേറ്റീവ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ കേസ്. അതായത് ഗ്രാമർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സെന്റൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പീരീഡ്, ദോ ദ പീരീഡ് വാസ് ബിറ്റ്വീൻ 600 AD and 1100 AD.
There was much importance given to the inflections, the suffixes, which could classify them to nouns, adjectives, adverbs, etc. And again, there were different kinds of cases. Prominently, there was nominative case, there was accusative case, there was genitive case, there was dative case, and there was instrumental case, dative and instrumental. And they were in nouns, pronouns, adjectives, numbers. Then again, they were singular, plural, and they were genders. Three genders. They mark it out: masculine, feminine, and neuter gender. And adjectives are strong and weak declensions depending on the syntactic structure. Adjectives in രണ്ട് forms. അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് adjective മാത്രം നിൽക്കുന്നില്ല. Again, it is getting developed. It was developed to strong and weak forms. ഇനി weak form example I have written down here. The wise king is kind to his subjects. King എങ്ങനെയാണ് wise ആയിരുന്നു. ആ വൈസ് എന്നുള്ളത് വെറും ബെയർ ഫോം, ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. LYO, OUS ഒന്നും ഞാൻ അവിടെ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ബേസ് ഫോം, ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വീക്ക് ഫോം ഓഫ് അഡ്ജക്റ്റീവ്. ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദി ആർ ദ സ്ട്രോങ് ഫോംസ് ഓഫ് വെർബ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിലും ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചറിലും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. Now we are going to the different dialects of Old English period. Anglo-Saxon or Old English was not a single homogeneous language. അപ്പം എന്താണ് ഒറ്റ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്നല്ല, പലയിടത്തു നിന്നുമുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് there are you happen to see in this Anglo-Saxon അല്ലെങ്കിൽ Old English. എപ്പോഴും you remember please, Old English otherwise called as Anglo-Saxon. ആൻഡ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോമോജീനസ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നില്ല. പലയിടത്തു നിന്നുമുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായി. ഈ പലയിടത്തു നിന്നുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പല എന്താണ് കോൺക്വറിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പലരും വന്നു, രാജ്യത്ത് വന്നു പോയി. കെൽസ് വന്നു, നോമൻസ് വന്നു, എന്താണ് നോസ് വന്നു, ലാറ്റിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഓൾ ദീസ് ദേ കെയിം. ദ ആംഗിൾ സാക്സൺ ജൂട്സ്, ഇവരെല്ലാവരും വന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ മാർക്സ് ദേ വിൽ ലീവ് ദേർ ആൻഡ് ഗോ. അപ്പം ഇതെല്ലാം ലാംഗ്വേജിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വന്നു. ഇതിന്റെ എല്ലാം ഒരു അമാൽഗം സ്റ്റേറ്റ് ആണ് what we have today as a modern English. The Anglo-Saxons or Old English was not a single homogeneous language. The Angles, the Jutes, the Saxons were Germanic tribes who conquered several parts of England. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ Angles, Saxons and the Angles, Jutes and Saxons were the Germanic tribes. Germanic tribes, they conquered different parts of England. ഒരുപാട് England's different parts they have conquered. The way in which they conquered England led to a profusion of small kingdoms, later reduced to it. ഒരുപാട് kingdoms ഉണ്ട്, not just 7 kingdoms, but later on they were all put together to 7 kingdoms and they were together called as heptarchy. And it was Kent was formed by Jutes, Essex, Sussex and Wessex by the Saxons, and East Anglia, Mercia, Northumbria by the Angles. അങ്ങനെ ഒരു 7 heptarchy, 7 kingdoms അവർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. The establishment of these kingdoms led to dialectical differentiation. Like example, you can take Kerala. കേരളത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടും വരെ പോകുമ്പോൾ different dialects ആണ്. So same wise they have different dialectical differentiation. There were 4 main dialects in Old English: West Saxon, Kentish, Mercian and Northumbrian. അങ്ങനെ 4 dialects. ഈ എന്താണ് ഈ 7 heptarchy kingdomsൽ നിന്ന് 4 dialectical variants പുറത്തു വന്നു. And the first one West Saxon, second one is Kentish, third one is Mercian and the fourth one is Northumbrian. Mercian and Northumbrian are found in the region north of Thames, where Angles are settled down. ഇനി Mercian and Northumbrian എന്ന് പറയുന്നത് Mercian and Northumbrian are found regions north of Thames, where Angles are settled down. ഇനി Angles settle down ചെയ്ത Mercian and Northumbrian പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഡയലക്ട് വരുന്നത്? വേറെ Angles, they share many features in common and they are collectively known as Anglian. Anglian dialect അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്നത്. And the Mercian and Northumbrian found in regions north of Thames where Angles is settled down. They share many features in common, are collectively called as Anglian. And Kentish is a dialect of the Jutes in the southeast. Kentish എന്ന് പറയുന്നത് dialect of the Jutes in the southeast ആണ്. West Saxon is a dialect of the West Saxon kingdom in the southwest. എന്താണ് West Saxon എന്ന് പറയുന്നത് is a dialect of the West Saxon kingdom in the southwest. The greater part of Old English literature is preserved in the West Saxon dialect. For the West Saxon, where the Wessex was the most highly civilized of all the kingdoms and first to attain some kind of political unity. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡയലക്ട്സ് എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വെസ്റ്റ് സാക്സൺ മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള കാരണത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. വെസ്റ്റ് സാക്സൺ ഇസ് ദ ഡയലക്ട് ഓഫ് ദി വെസ്റ്റ് സാക്സൺ കിങ്ഡം ഇൻ ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ്. വെസ്റ്റ് സാക്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്
വെസ്റ്റ് സാക്സൺ പീപ്പിൾ കിങ്ഡം ഇതിലുള്ള ആൾക്കാർ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡയലക്റ്റിനെയാണ് വെസ്റ്റ് സാക്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഗ്രേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇസ് പ്രിസർവ്ഡ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് സാക്സൺ. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാം പ്രിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെസ്റ്റ് സാക്സൺ ഡയലക്റ്റിലാണ്. ഫോർ ദ റീസൺ ഇറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈലി സിവിലൈസ്ഡ് ഓഫ് ഓൾ ദി കിങ്ഡംസ്. ഈ വെസ്റ്റ് സാക്സൺ കിങ്ഡം ആണ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഹൈലി സിവിലൈസ്ഡ് ഓഫ് ഓൾ ദി കിങ്ഡംസ് ആൻഡ് efforts to attain some kind of political unity. ഇവർക്കിടയിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ചെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെസ്റ്റ് സാക്സൺ ഡയലക്റ്റ് ആണ് കൂടുതൽ പ്രോമിനൻസിലേക്ക് വന്നത്. And moreover, the unification of England under the West Saxon kings led to the recognition of West Saxon dialect as a literary standard. പിന്നെന്താണ് unification of England under the West Saxon kings. അപ്പം ആ unification of England happened under the West Saxon kings, and that led to the recognition of West Saxon dialect as a ലിറ്റററി സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഇനി ഇതും കൂടിയാണ് വെസ്റ്റ് സാക്സൺ ലിറ്റററി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയലക്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാനുള്ള കാരണമായത്. And but surprisingly, West Saxon is not the direct ancestor of modern standard. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ആൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് സാക്സൺ ഡയലക്റ്റ് അല്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് മെയിൻലി ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം an ആംഗ്ലിക്കൻ ഡയലക്ട്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലിക്കൻ ഡയലക്റ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. where the Mercian and Northumbrian been using. Standard English is mainly derived from an Anglican dialect, and Old English had a trilingual culture which exemplified the influence of Celtic, Latin and Scandinavian. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ട്രൈലിംഗ്വൽ കൾച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെസ്റ്റ് സാക്സണിലേക്കോ ആംഗ്ലിക്കനിലേക്കോ മാത്രം നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് എ ട്രൈലിംഗ്വൽ കൾച്ചർ വിച്ച് എക്സംപ്ലിഫൈ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് Celtic, Latin and Scandinavian. So in the initial part of the class, you will have to prepare on Old English period, the major dialects അവിടെ വരുന്നതും വെസ്റ്റ് സാക്സനെ കുറിച്ചും പഠിക്കണം. ഓരോ ട്രൈബ്സും എങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയി അവർ എത്ര കിങ്ഡംസ് ഫോം ചെയ്തു, ആ കിങ്ഡംസ് ചേർന്ന് വന്നിട്ട് അവർ ഏത് ഡയലക്ട് വന്നു, ആ ഡയലക്റ്റിൽ നിന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നു. ഇത്രയും ഭാഗം ആദ്യം നോക്കുക. So this is one part of the class. Now I'll upload on the Celtic influence, the Latin influence. അടുത്ത സെഷനിൽ കെൽറ്റിക്കും ലാറ്റിനും ഇത് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ സമയത്ത് പഴയതെല്ലാം പഠിച്ചു തീർത്തു വെച്ചു എന്ന് കരുതുന്നു. Where we discuss about all the major writers, about the Bible influence, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. I hope you have done through all that. And now for today you can learn all the Old English period. I'll upload just after this the Celtic influence and the Latin influence. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ just mark a message, put a message, or like in the comment box, wherever we can just put a message if you need any further more clarifications. Okay then, thank you.